you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Приветик. Так. Это мы все уже видели, пока меня не отключили свет. Ну ладно. Так. Слышно, видно. Музыка, звук. Я наконец-то включила. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. Я, кстати, еще It will only be приветик. impossible for one who Я cannot see traces подключила of ancient дропсы, magic as I поэтому can. если у кого-то есть your игра, ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with микрофон на powerful максимуме, я secrets, тогда with звук немножко knowledge меньше others сделаю. will do anything to obtain. Yes. And if Так, we are correct, Charles, стало ли лучше? the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Так, ну в игре я звук убрала, а меня We've done all that we can. лучше, хорошо. Да, если у кого-то есть игра, я подключила дропсы, там можно будет стильку That's what you're получить. seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Ну вот, Astonishing. да. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But Так, sir, вот всё, мы you видели. shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Кажется, где-то на этом моменте у меня свет и пропал. Sir, Не, озвучки they нету. have the key to the vault. Есть только Choose текст. your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. Ну, честно говоря, по I was to поводу grant русской access озвучки, only to one with the key, and you мне didn't. уже надоело, что все говорят голосом Геральта. Я играла еще в The Last of Us, и там главный герой тоже говорит голосом Геральта, поэтому я бы не удивилась, если бы и тут Where were we? I'm not giving главный you персонаж, мой персонаж бы говорил как Геральт. Well, perhaps your Чем голосом young Геральта. friend here will be more helpful. Кованый из ДНД. Блин, честно говоря, мне уже драться надоело. Я уже просто хочу в Хогвартс. Польская. Польская, может, и есть, но я не хочу польскую, я не понимаю ее.
Если английский я хотя бы понимаю немного, то польский точно нет. Курамаги. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Так, наконец-то мы добрались до Хогвартса. Спустя примерно час моей очень неспешной игры. Вот. Мне почему-то в голове играет упоротая песенка. Я ее, правда, не помню уже толком. Да, это и к лучшему, я думаю. Так, У меня музыка нормально так орёт. Всё. Чуем мы дома. Блин, я надеюсь, у меня комп выдержит, потому что 3 FPS это 3 FPS. 1. Что ж. Хорошая была игра. Ну, пока не знаю. Надеюсь, нет. Но мне кажется, вот это вот сейчас период, когда люди только... Типа там первые 10 часов игры бесплатно. Не бесплатно, типа по предзаказу это и было. Дачу как Хогвартс. Oh, good. Нифиговая We haven't дача. missed the sorting ceremony. Кстати, приветик. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be Да, warned of всё Ranrock. работает. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Это директор Хогвартса? Выглядит просто как какой-то иллюзионист. Phineas Nigellus Black. О, мне он не нравится, но Prepare yourself to другого meet нет. the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Какой же ты Complications? It seems мудачок. the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Почему она идет так, как будто у нее ноги немного кривые? О, Гарри. Нет, не Гарри. Professor Weasley, we've one more to be sorted. О, Welcome. You're just in time. так, выбор Have a seat. факультета. Не, ну, в принципе, я уже решила, куда. Бритиш. Ah, yes.
a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так, что я хотела бы... Не, ну я не хочу учиться, я хочу исследовать замок. to exploring Hogwarts Будем and честны. the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an Интересно, тут можно менять adventurous факультет? spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... Ага, единорогов. Ну-ну-ну. What is it? Чё, я вам Йеннифер, что ли? Так. Черта характера. Верность, амбиция, отвага. Давай либо A знаете. desire to learn. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Все, я иду на Ревенкло. Clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ревенкло. Окей. Меня устраивает. Блин, я мозг. You belong in Ravenclaw. Интересно, зачем покупать им шмотки, если их можно просто наколдовать? Как Тимран? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Окей, квиддича не будет. Ничего плохого я в этом не вижу. Enough. It's Квиддич not as это though игра I've для banned наследного flying принца. altogether, but don't tempt me. Гарри в You are поте, here он еще не to focus on your родился. academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, Судя по I'm тому, как sure они you will одеты, have то plenty to do Гарри еще и before в планах classes нет. begin tomorrow. Сменить пол. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ну, пойдем. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. Почему This is the с entrance пятого to the курса? Ravenclaw common room. Что за You must издевательство? solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Типа в универ поступаешь сразу на магистратуру и все. Гафл-гаф. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? Нет, мне еще было интересно посмотреть Ghost на, or a это, poltergeist? на спальни Слизерина being. в подвале, но... Can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. О, она такая милая. Ведьмака после Некстона. А я не знаю, что такое после Некстона. Это типа допы, вот эти кровь и вино? Или что-то вообще не то? Кровь Looks грязная. like everyone's gone. Better head to the common room. Так, ну окей. Найдите свою гостиную. Так, что можно? Блин, тут миленько. Я бы тут жила.
Так, это шкаф или туалет? Не играла. Ну, похоже мне наверх. Не, в башне жить тоже прикольно. That's just brilliant, Army. Just have to wait Brilliant. for the right moment. You'd think you could... Ah! That is not how that... Так, это что? Видимо, ничего. Так, представьтесь. О, эти сплетни за спиной. Так, что-то здесь ничего нет. О, Равена. Рейвенкло. Так. Стало только хуже, да? Я не думаю, что можно Ведьмака прям взять и испортить. Так, ну здорово. О, вот вам Гарри Поттер. Такой на минималочках. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first Кандида day of как-то class. вран, ну простите. I'm Everett, by the way. You seem Кандида. downright calm next to some of Что-то these мне нравится мне characters, этот факультет. and you survived a rather harrowing trip here. С таким... Так, давай я I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. отражаемому Glad to мужику. hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But Да, probably он best I let you нормальный. judge for yourself. I do tend to push their limits. Правда, он кинул I should навозную wander off бомбу before someone просто traces так, that dung bomb back чисто to me. поржать. Nice meeting you. You too, Everett. Так, окей, с тобой пообщались. Теперь надо... Он девочка. Так, это Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. окей. That's not right either. Так. О, яблочко. Так. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. Кстати, I bought this вот эти Dittany вот seedling from home, and I so плюй want him камни, to они feel вообще cozy. Dittany были is в amazing, фильмах, в isn't it? книгах, я So такого much вообще не healing помню. power in such a little Ну, точнее, plant. когда я играла в I have a этот bit of a thing for Хогвартс plants, as you can Мистери, там see. типа был ивент Pleased с to meet ним. you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig Зелье told me about варенье без Wiggenweld potion. Снейпа. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Ну, окей. Professor похвалим. Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так. Окей. It was Мы nice to meet you, пообщались. Samantha. Good luck with Я your все равно Dittany. тебя не Thank слышу. you. And good luck to you too on your first day. Так, сожрем еще яблочко. Так, теперь куда? All right. Deep breath. Здорово. Why, hello. Были камни? Would you like to take a look? Я не помню. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Тур. I'm Amit.
pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Вот, кстати, благодаря английскому чувствуется, что Амит, он явно откуда-то приехал. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Точнее, не читала, но когда еще ребенком была, поэтому я не особо помню. New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Так, окей. Куда идти? О, серая дама. Я помню. Так, ну с хорошего тут есть навигатор. Без него было бы грустно. И чё? А, лесенка. Так, ты можешь как-то... О, ты умеешь бегать. Здрасте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Ты чё так? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Человеком была. Here you are. О, книга. Кто-то стример была человеком. Там что-то пошло не так. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a 5th year. Короче, мне дали зачетку. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Она эльф. Walk with me and we shall put it to the test. Не, она теперь обычный студент. Тебе на день, на первый этот... Короче, на 1 сентября тебе дают зачетку. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding law. Так, давай. Я умею бегать. А, тут ты не хочешь бегать. I certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Бюст как Тибран. Окей. Так. Так. Чё тут? Так, бой, задание, исследование. Ага, страница одна найдена. Окей. Или их можно смотреть? Ага. Окей. Так, что у меня еще было в книжке? А? Так, у меня есть снаряжение. Мантия, одежда. О, у меня есть перчаточки. Так. Очечки.
кепка! Черт возьми, почему, блять, кепка? Ну ладно. Кто ж с вами спорить-то будет? Так, тут чё? Так. Ага, плащ, мантия и одежда. Ага. Интересно. Ну окей, я теперь не просто цыганка, я теперь еще гопник. Гоблин. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну окей, давай тут. Revelio. Ладно. Ничего не произошло. Я гопник. У меня кепочка гопника. Надо еще брекеты. Давай. Катя Пушкарева. Блин, кстати, реально похоже. Катя Пушкарева идет на задание. Так, что это? Ага, ну, допустим. Thanks. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, на две основные области. В левой части живут студенты. Гостиная, большой зал. Так. Ага. Это типа телепорт, окей. Так. Так, ну окей, тут есть точки. Так, что мне надо? Так, смените. Так, отправляемся в центральный класс порицаний. Класс порицаний. Так. У меня, кстати, вот шчёшка есть с Хогвартсом. О, точнее, не с Хогвартсом, это из Диагон. Короче, аллея Диагон. Только тут была надпись и стерлась. Метно горячая. Так. Косой переулок, да, точно. Блин, ну конечно. Так. Используйте Ctrl-Log, чтобы сделать привязку к цели, против которой вы хотите использовать комбинацию. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ну да, телепорт всегда экономит время. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Так, и чё? Так, а давай мы можем... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Блин, как же стрёмно я выгляжу. Так, ладно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, ну чё, брать, не брать?
Нет, это не так. Блин, не буду играть, потому что так слишком палевно. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say волшебную палочку. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Палочка оказалась обычной для крапивы. Speak of the devil. Professor Fig. Здрасте. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Короче, ты забыл волшебную палочку, поэтому пришлось использовать свою. Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Да, он какой-то слишком добренький. Снейп был харизматичным, потому что он мог And remember въебать. to use your field guide. It will be invaluable to you. А этот какой-то... Invaluable Они все to какие-то me, такие... as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Вот Хогсмит это неплохо. Только откуда у меня деньги? У меня денег особо нет. У меня есть 200. Да, где-то там налутал 200 голды. Так, какие у меня задания? Так, начните свой первый день в школе. Окей. Да, поговорим. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Снова, блин, я не против. Professor Weasley talking about В такой школе я бы училась бы. ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, что надо сделать? Так, журнал заданий. Откройте карту. Так, ага. Так, занятия по заклинанию. Ну, идем. Так, нажмите В. Так, отслеживать задание. Так, там The еще map is можно... enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes Блин, and нифига trips себе to ты в этом всем Hogsmeade for знаешь. supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Хоть где-то... I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Поттера задрота, это я вижу. Так. Добро пожаловать. Так, у меня там где-то был этот. Ага. Так, зачарованный компас. Нафига мне зачарованный компас, если у меня есть телепорт? Так. Так.
фризит. Ага. Ладно. Блин, тут клево. О, башни. Поля. Офигеть. Можно я останусь тут учиться? А на работу пусть ходят копленные. И? Здрасте. I won't talk about this. О, Away from me. Эдди Дроко. Да, дровокол. Так. То есть вы, блин, телепорт придумали, а лифт как-то нет. Так, Professor привет. Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to run home to finish the lesson. Ничего, ничего. Some of us don't necessarily Ага, want him to отлично. get back. Так, ну поехали, наш первый квест. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Блин, почему вы нормально все одеты, а я... Shall we begin? Welcome to year Oh, 5 of я charm. беру свои Now, слова this will be обратно. a crucial Этот year in your харизматичный. education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Неплохо, неплохо. My, the summer months must have really Oh, taken a toll on you all. By the looks of it, Я you ему all ничего не spent your платила, если holidays что. practicing Obliviate on one Так, another. на всякий случай. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Где мои учебники? Наверное, надо будет их купить. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking Блин, всегда бы we might такие have уроки. ourselves a little Ну, на сегодня excursion этого хватит. outside for a spot of fresh air. After me. О, вон милаха. Девочка в очках с кудряшками. Нет, нормальный урок. Пришел, книжку стырил, все, урок закончен. О,
О, это хижина I've always Хагрида. found that fun goes hand in hand with mastery, Hagrid. as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Hmm? Так, что делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Okay. Now, think of this like gobstones. Excellent control there. Так, ладно. Splendid! Ну окей. That's it! Ну, о, есть. 50. Неплохо. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Почему мне хочется назвать его на свай? Ну да ладно. Here we go. Угу, неплохо. Так. Давай. Эй. Ну, есть. Норм. Excellent control there. Watch this. Так. Yes! Ну. Brilliant. Он бьется. Так, ну пока 1-1. Интересно, если я своим мечом собью ее. Ну ладно. Что ж. Не так уж плохо. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ага. Так, I think we на are well свай past ходи. interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Опа. Кажется, научилась в этой игре. Что ты делаешь во мне? Эй, какого черта? Here we go. Вас тут не стояло. Ага. Фига себе. Happens to the best of us. Норм. Идем в 1-1. Watch this. Давай. Well done. О, я выиграла. И чё? Very
Very good, both of you. Well done. Как попал куда? В Хогвартс? Или как попал по мячу? Или как он попал в тебя? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Все, можно уходить. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Неплохо. Так. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Так, ладно. It's nice to Мне learn очень about интересно another про wizarding Уганду. school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. А, это Угада. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you О, if вот это you're so милаха. inclined. Так, с тобой можно поговорить? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust А, your first серьезно? charms Я никогда lesson не lived up to слышала. expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson Ну, в I was принципе, expecting, неудивительно, sir. наверное, What да. charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you Что у него instruction делает outside железная of the дева? ordinary curriculum. Вот это, которая Expect to Iron hear from me Magic. soon regarding a special assignment Пыточный that I am кабинет preparing чар. for you. Так, что я должна делать? Так, совершите. Окей. О, level up. Так, давай с тобой еще поговорим. Привет. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Окей. Так. О, привет. Hello. How's your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You Oh, certainly nice. seem to hold your own in charms. Коренные англичане, да. Нет, так она же сама сказала, что она из Уганды. Так, ты очень добра ко I've been мне. fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you Ну, not тут to be много so арабов humble и and to всех trust your остальных. abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, там какой-то сундучок. О, точка. I've always said that travel broadens the mind. Where were you? Кошка. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic Oh. was Albert Booth. Кошка-хорошка. I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling Еще lies, кошка. please. It was Albert Booth.
Почему она жрет листочек? О, что здесь происходит? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, я искала сундучок. Ну окей. Так. Так понимаю, что... Так. Так, короче, 2. Раз, 2. А в смысле тут нет единорожки? Так, ну там по идее 2 должна быть. Он единорог. Это 2. А хрен с тобой. Так, закрыто. Так, где-то сундучок видела. Сундучок это баблишка. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be может, он included, спрятан? Угу. Там, по идее, за стеной. За стеной. Тут заперто. Так. Ладно, идем. Что там у меня еще? Так. Так, а может снять-то можно? Давай снимем. Так. Давай выглядеть человеком. О. Так, стало лучше, но вообще хотела посмотреть, какие мне там... Так, посетите занятия по защите темных искусств. Так. Так, давай. Если есть возможность, по-моему, уже нет возможности, надо было сразу выбирать. Ну, что ж. Буду носить шапку. Так, защита от темных искусств. А чё? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only had one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. Я думала, черный you've heard of гербицид it. это Now, you may be asking yourself how an что-то из old woman удобрений. like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Oh. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso. Почему Гарри и компания это на первом курсе учили? Now, А мы на let's try пятом. something a little larger. Leviosa. Let us begin with the basic cast. Ouch. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Уху, я победила манекен. Коррупция. Да я покрашу, если найду как. Или хотя бы шапку поприличнее найду, буду ходить в шапке. Ага. Так, а протега это вообще что? Давай. Это защита. Вот так вот. Nothing lucky about it. Levioso. I know. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Окей, я побила парня. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ох уж эти слизни. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can Такие expect глазки great голубые. things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Спасибо. All right. That's enough spectacle for one day. Так, Class is поговорите с dismissed. Себастьяном. Давай поговорим. Привет. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Ты видел, какое у нее белье? Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian покажу. Sallow, by the way, didn't expect a Пообщается, new я покажу. student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Так, это моя первая, да? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires Сейчас intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, звучит подозрительно. Count me in. Excellent. О, Knew I was right about you. Ты где стриптиз-то? If you Чё want вы to там get the увидели? most out of your time at Hogwarts, you're going to need to Я break the rules на down всякий there. случай себя Whether ощупаю. it's joining a secret dueling Потому club что у меня что-то or отпало. sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll Итак, keep that in mind. Good. минуточки Pleasure chatting with эротики you. в I'm Хогвартс sure I'll see you Легаси. soon. Давай. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower Люк entrance, Аншутенс. if you're interested. Till next time. Так вот. Сейчас. Блин, что-то не так.
Так, где там моя одежка? Ту-ду-ту-дун, ту-ду-ту-дун-ту-дун-тун. Ту-ду-ту-дун, ту-ду-ту-ду-ту-дун. Так, нет, это не то что-то. Так, где? Так. О, дропс. Нет. Дедовы панталоны. Ну, зато историчненько. Так, занятие. О, и тут, блин, Айрон, железная дева, что... Revelio. Так. Что-то ничего интересного не вижу. You can't imagine how inconvenient travel Так, was доступно before I новое invented. задание. Так, встретитесь с профессором Уизли. Ну, поехали. Так. Так, что-то не туда я бегу. Так. Сундучок. Revelio. Где сундучок? Так, так это... А, это точка с летучим пламенем. Как с кустов-то вы... О, крошка-кошка. Блин, фризит, конечно, знатно. По мне потоптались. Вау. Так. Послеурочное занятие. О, прикольно. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Lumos. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. Надеюсь, он не захочет меня убить, чтобы He'll смыть свой keep you позор. well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Я бы не отказалась. Кружечки сливочного пива. Точка. What are you up to now? Окей. Так, получить свою первую задачу. Идем. Коська, я тебя уже гладила, Коська. Ah, there you are. Привет. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом. Вижу. Так, как ее забрать? This is the right area. I wonder where the flying page is. Нифига. Ну, куда ты делась? Got it. О, водичка. О, ты что-то светишься. Что можно сделать? Ой. Так, окей. Так. Короче, со всем светящимся надо взаимодействовать. A flying page must be around here somewhere. Так, в башне. А, вот она. Brilliant. Так, все. О, level up. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ага. Давай, давай. Оп, есть. Репера. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так, все, теперь надо в Хогвартсе. Revelio. Так, сундучков нет. Так, теперь надо в Хогсмит. Off on another adventure, are we? Так.
Есть. Я Катя. Так. Ага, этих у меня нету. Кабинет по изучению твари. Идем туда. Не, нельзя. Ну ладно. Значит, идем пешком в кабинет по изучению тварей. Ну. Можете называть меня? Ее высочество. А, вот страница. А, и тут что-то. Revelio. In the corner of the common room. There's something in there. I just know it. Так, сундучка. Сундучок за собой. Ну давай. Оп. О, сундучок. О, шарфик. Так, ну посмотрим, что там мне досталось. Да. Ага. Ну, не хватает экспы. Ну ладно, что ж. На вырост. Revelio. Ничего. Ничего не происходит. I spend the entire day in Hogwarts. О, сундучок. How nice to see you, my young friend. Revelio. Так, ну ладно. Well, fancy meeting you Тут here. что-то есть. Музыкальная статуя. Кажется, ему нормально так приехала. Прилетела. Так. Так. Hello, Да Sebastian. еще пару страниц, я My new левелаплюсь. charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Что не может не Is this your радовать. first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Так, Hogsmeade's a секунду, я charming свет little включу, а place, то меня уже self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Hello. Все. Я здесь. Я тут. Hello, hello. Hello, hello, hello. Так, сейчас пойдем в Сахарное Королевство. Да. Блин, у меня текстура долго прогружается. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Настоящие Of course. задроты You're the стримят в only one who's мантиях ever своих bested me in a факультетов. duel. The way I Но у see меня it, такой нет. I'd be wise to keep an eye on you.
Нет. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? Зато я знаю, кто живет в Калининграде. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Это бабочка. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Кирилл живет в Калининграде. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Чувак из перфа. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had someone to me. Я бы хотела что-то найти. Блин, я теперь запрыгнуть не могу. А ты? И я из перфа. Мы все из идеального мира. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Revelio. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Так, все, я теперь как и ведьмак. Хожу, собираю. Так, тут что собрать можно? Нет. Ну да. Простите, простите. Люди делятся. What's going on? Люди делятся на две категории. Кто-то из отдельного мира, кто-то из Изерота. Так. Что-то собрать можно, нет? Absolutely. Likely already named them too. France, Hoof and Sugarfoot. Так. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. Идем туда. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our ability. Кажется, нельзя так делать. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ах, мое почтение. Так, из Вархаммера. Так, надо будет сходить... Да что ж такое? Сходить в идеальный... Блин, в идеальный лес. В запретный лес. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there Давай 5 years все and barely потом scratched the продадим. surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all. Revelio. Can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ой. Как мне туда залезть? Так, с этой стороны. О, черт. О! О, одежка. Так, элегантная форма с галстуком. Ну-ка. Угу. Так, защита 3. Ну, давай это. Я могу, кстати, менять внешний вид. У меня, правда, не такой богатый выбор. Ну что менять? Акция на бочку? Давай, подожди, акция на бочку. Чё? Чё-то бочке пофигу. Но я не додумалась. Warcraft.
Лишь бы не Варсандер или как там его. Вартандер. Так. Собираем грибы, потом продадим. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Я, кстати, подумала о том, что те, кто учится водить. Так, кристаллы. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Те, кто учится ездить на фестралах, да, о, танк это вообще дно. Я пыталась играть. Ну, вообще дно, наверное, я. Но квашка. Иди сюда. Короче, я хотела донести мысль, что те, кто учится ездить водить фестралов, должны сначала кого-то убить. Желательно. Все вместе. Это проходит на первом курсе водителей фестралов. Так, это что? Ой, какие вы клевые ребята! Пушинко! Здорово! Акция. Блин, я хочу Пушинку. Эй! И чё? А как тебя словить? Эй, стой! Можно тебя поймать? Привет! Блин, Пушинка сломалась. Я ее убила, да? Давай. Привет! Идем со мной. Ну, что ж. Фестралы — это кони, которые везут телегу, но их не видно, потому что... Точнее, их может увидеть только тот, кто умер. Точнее, нет, не тот, кто умер. Тот, кто видел смерть какого-то человека. Короче, для всех остальных они невидимые, а если ты видел, как умирает человек, то только так ты можешь это видеть. Но для того, чтобы научиться их водить, то, скорее всего, ты должен кого-то убить, и тогда ты будешь их видеть и сможешь ими управлять. Is everything all right, sir? Oh, look right at me! Eyes big as saucers! What did, Mr. Moon? Demi-big eyes! Ugly and airy and terrifying. Mr. Moon немножко пьян. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Так. Ой, там что-то мигало. Ничего. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Oh. Oh, strange. One could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame.
So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Блин, он выглядит унылым, и такой, типа, веселись. Это же Хогвартс. Так, что у нас тут? Так, клюв и хохолок. Так, я где? Лавка Оливандера. Так, круголётка. Фолианты и свитки. Кабанья голова. Так. О, парикмахерская, я думаю, там можно волосы покрасить. Так. О, так. Это лавка Оливандера. О, сундук. То, что надо. Что, палочку так можно украсть? Так, что тут у нас? Там какая-то фигня, там какая-то фигня. Так, глобус. Давай. Так. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Сколько надо погладить кошек, чтобы ачивка была? Hello, sir. Можно ли гладить одну кошку много раз? It's about time. Yes, надо каждый раз новую. About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Могу собачку погладить. Yes. Дрёшь собачку? Вон мужик просто чехол гладит. Ничего, нормально. О, да. Всем белочкам, которые я любила, я, по-моему, прошла один раз и решила, что мне хватит. Там еще есть всем белочкам, которых я любила, и что-то там про гадов. Типа одних надо было гладить и выражать любовь, а вторых раздавить. Такая зеркальная. Зеленый кожаный чехол. Думаю, Оливандер точно был Слизерина. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Проволока намотана на этой палке. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, ну палочка. Лиственница, сердечная жила. Драконная гибкая. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Как будто шкаф выбираешь.
How intriguing. Так, древесина. Граб, астралист, орешник, боярышник. Давай боярышник. Curious indeed. Так, длина меня устраивает, гибкость меня тоже устраивает. Так, сердечная жила дракона. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Боярышник творит... Теперь я могу говорить, что боярышник творит чудеса. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Так, ну неплохо. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Может, можно что-то ограбить? Revelio. Так. Нет. К сожалению, не выглядит так. Так. Ничего. Так, теперь мне надо фолианты и свитки. Так, фолианты и свитки. Revelio. Что интересно? О, сундучок. О, котенька. Ты так... Чебурашку нет. Ну, в смысле, в детстве смотрела, когда он с Геной тусил. Revelio. Шерстяная накидка с начесом. Так. Что-то еще найду. О, страничка. О, есть левелап. А, тут там мне, по-моему, 5 нужен был. Денежку. И как тебе? Я смотрела, пыталась смотреть детективы Пикачу, и я поняла, что не стоит. Revelio. То, что нравилось в детстве, это было в детстве. О, 4-й для шарфа. Ну, сейчас посмотрю. О, там есть сундук. Так, что у нас тут? Так. Что? Хитро. Идем. Так, идем наверх. Мы просто грабим чужие дома. О, сундук. Школьная форма с ромбами. Так, ну давай смотреть, что там раздобыло. Так, шарф. Угольного цвета с ключами. Так, мантия. Мантия с начесом.
Так, я там еще какую-то новую форму себе добыла. Понравилось? Ну, это неплохо. Вы теперь идете как черт. Так, ща. Так, где там моя кепка? Пришло твое время. Во! Вот теперь норм. Да, это какой-то... Блин, неудобно, что оно все через стены подсвечивает. Хорошо, что это видно, но как я должна... О, вон какая-то фигня. А, нет, это что-то не то. Revelio. О, здорово. Давайте-ка пошаримся в Так, сундучок давай только не это. Не бунтуй. Так, окей. Здорово. Revelio. Что-то есть? Ничего нет. О, да. Я бы хотела бы другой голос, но... Не то, что можно выбрать. Я уже курю. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley как была, так и осталась. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Куда я поставлю стол для зелья и варенья и набор горшков? Let's look at what we have, shall we? Стол для горшков. Давай. Да. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Коробка с игрушками для тварей. Ладно, денег у меня все равно нет. Так, что можно продать? Так, продать за 0. А что на мне надето? Вот это. Можно продать. Шарф можно продать. Так, это лучше. Так. Лучше, чем ничего. Чай для понижения голоса. Мне кажется, чай для понижения голоса — это чефир. Нет, да я не особо заморачиваюсь на собственным голосом, пока я его не слышу. Так, а когда я его слышу, то мне хочется перед всеми извиниться. Короче, голосовухи — это не мое. Так, что такое?
Ага, можно палочку. Угу. Опасненько. Так, что я тут делаю? Сундучки. О, там что-то... О, зайка! Чё, я не... Зайку убить не получилось. О, сундук. Ага. Чё? Спиральный елок. Следите. А, закрыто. Следите за обновлениями. О, сундучок. Ох ты ж, блин. Ослабленный осенний шарф цвета умбра. Ну-ка. Легендарный. Блин, вы теперь одеты как черт. Давай очечки. Интересно, почему есть... А, я продала. Ну ладно. Так. Интересно, почему есть шарф, там мантия, наряд, головные уборы, перчатки, очки, но, блин, нет обуви. Почему так несправедливо? Так. Куда мне надо идти? Я хотела постричь, точнее не постричь, покрасить волосы. Так. Но чье-то бабло меня манит. Так, это чё? Не знаю. Так, точка. О, корова! Привет! О, это фигня. Так, давай посмотрим. Палочки. Ну, в принципе, да. Так, идем сюда. Блин, что-то как-то с персонажем, с внешним видом персонажа мне не задалось. У меня плащ из ковра, свитер в пятнах, кепка. Так, куда идти-то? Сделайте мне красиво. А, нет, не туда. Так, а тут что-то виднелось? А, это там где-то. О. Ой! Что я пыталась? Так, там страничка была, и она улетела. Оп. Есть. А, тут еще вот это. Блин, не сказать, конечно, что прям такой интересный геймплей. Просто бегаешь и лутаешь. Бегаешь, лутаешь, бегаешь, лутаешь. Так, о, страничка. А, она в доме. Угу. Замочек. Так. Да-да. Это вам некрасивая броня. А, заперто. О, здорово. Так. О, какой прикольный домик. Так, но я все еще хотела дойти до парикмахерской.
Мы теперь одеты как черт. Так, а можно ли тут... Оп, сундучок. Здравствуйте. Так, шарф. Так, давай говорим. Hello. Oh, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. Так, сейчас будем But look делать at you. из Пушкарёвой красотку. You. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Итак, менять? Давайте. Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Для начала Why don't снимите you spend a ковер. moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Даже не ковер, а просто эту дорожку. Да, давай. What services do you offer? What is it you might be interested in? А, цвет. Так. Так. Это вроде ничего так. Так, я не знаю, что выбираю. Ну, практически. Так, сейчас. Хотя так она уже не выглядит бомжом, так она уже выглядит хипстером. О, изменить внешний вид. Так, ну ладно, очки я оставлю, вот это вот. Так. Окей. Так, давай ковер еще. Пойдет. Сейчас мы будем выглядеть человечески. Так, вот этот самый крутой. Его можно спрятать. Так. Так. Все, так лучше.
Может и да, но неудобно. Ни вам, ни мне. Так, мне теперь еще надо волшебная брюква. И зелье кого-то там. Так. Так, волшебная брюква. Так, погнали. Revelio. О, монетки. О, телепорт. Так, о, страничка. Чё, ты куда? Она под мостом. Ну ладно. О, сундучок, который мне не рад. Так, брюква. Брюковка идет сюда. Revelio. Так, что-то есть? Нет. О, сундучки. Замок. Ты, блин, ты глазастый сундук. Здравствуйте. А ну-ка. Нет, это нельзя взять в таргет. Hello there. Revelio. Pardon me, sir. I'm here for the seeds. Be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Ну давай, давай. Так, что? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Вряд ли мне это сейчас надо. Revelio. Чего интересного нет? О, клубника. О. Блин, клубника клёво. Грибы. Помидорки. Так, ничего интересного нету, да? Revelio. Жаль, жаль. Так, и мне там еще один последний оставался. Так. Не знаю, но у меня-то звук есть. Звук пропал. Блин, сейчас, секунду, буду что-то думать. Да вроде есть. Походу связи нет. Нет, не точно. Так, ладно, сейчас буду что-то делать. Так, если что... Так, не